очень много наших друзей, близких людей, мы все под влиянием Сатья Саи, мы используем эту духовную практику, силу, наравне силу в нашей жизни. Спасибо огромное всем, кто помогает организовывать наш этот Саи-фестиваль в очередной раз. И сейчас мы начинаем онлайн сатсанг с нашим гостем. Сегодня это гость онлайн, но в следующий раз, я надеюсь, он приедет к нам и в Москву и физически. Чудесным автором книг о Сатья Саи Бабе, известным ученым в области эндокринологии. Он проводит тоже огромное служение людям больным диабетом в Индии. Огромное количество людей бесплатно обслуживаются в клиниках, которыми управляет доктор Мохан. Он был награжден, поэтому даже наградой, которую соорганизация индийская за наравне силу присуждает. Чудесный наш гость, преданный доктор Мохан. Он Шри Саи Баба. Dr. Mohan, we are ready. Sairam. Sairam, we can start. We can start? Okay. Om Sri Sairam. Offering my most humble, loving and reverential pranams at the divine lotus feet of our Lord and Master, Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Сайрам, мои самые любящие, смиренные поклоны божественным стопам моего Бога, нашего Бога Шри Сатья Саи. Brother Nikita Brezhnev, Sister Natalie Politoshova, Sister Polina Popova from St. Petersburg, all my other Sai brothers and sisters, not only of Moscow, but also from Russia and maybe from other countries who are listening through YouTube. My most loving Sairam to all of you. Самый любящий Сайрам всем присутствующим, всем братьям и сестрам, которые находятся здесь, в Москве, и слушают и смотрят нас онлайн из разных стран, а также брату Никите и лично Полине, которая присутствует здесь, коллеги доктора Мохана. Всем Сайрам. I am so happy and blessed and wish to thank Bhagavan Baba for the opportunity given to me to speak to my Sai brothers and sisters of Russia. Some of you I might have met in Prashanti Nilayam just before Shivratri, when some of you I think would have been there. So nice to meet all of them whom I have met, and also very nice to make new acquaintances with my other Sai brothers and sisters of Russia. Это большое благословение для меня, и я очень благодарен Бхагавану за то, что он дал мне возможность сегодня быть здесь, выступать, и, возможно, с кем-то из вас я уже знаком, или кто-то уже видел меня перед Шиваратри, я был в Прашанти Ниlayam. Я приветствую всех тех, с кем мы уже встречались, и также всех тех, с кем мы встречаемся сегодня впервые. I was very much looking forward to be with all of you in Moscow in person. I have been to Russia only once before in 2014, actually in May 2014, so exactly 11 years ago. I was in Moscow and St. Petersburg, and that time of course it was a pure sightseeing trip, so I did not meet any Sai devotees. But now, as a member of the Sri Satья Саи Global Council Executive Committee
and also as a member of the Sri Satya Sai Central Trust, I make it a point to try to meet Sai devotees in whichever country that I go to. So when Brother Nikita had invited me to come to Russia, this was the primary reason for this trip which I had planned. But unfortunately, there were some border tensions with one of our countries, and 2 days ago it looked very bad and we were actually told not to travel. But it was one of Baba's miracles, I would say, that suddenly within 24 hours everything changed. It's a total miracle. I had cancelled my ticket. I had given back all the, including the rubles which I had taken. I was about to send it to the bank. But another miracle happened. Because it is second Saturday and Sunday, the banks were closed. So I could not return the rubles. And so I still had it with me. And then I suddenly found that a ceasefire had been called and we were told that now everything is safe. So I completely changed my plans. And actually tomorrow morning, and the second leg of my tour was in St. Petersburg. And so I decided to go to St. Petersburg. And tomorrow morning, actually, I'm flying to St. Petersburg. So I missed the Moscow meeting. But again, another miracle of Swami, that while I am missing my visit to the Moscow Endocrine Center, I am able to talk to you all and do my Sai work. So Swami saw to it that even though I am not there in person, I am able to talk to all of you. Whereas the professional one which I had planned got cancelled because I am traveling to Russia tomorrow. So I'm very, very blessed. I think it's one of Swami's Leelas that this time he wanted me to talk to you through the Zoom and through online. But next time I assure you that when I come to Moscow, I will definitely meet you all. Dr. Mohan, it was a very, very long sentence. We need time to translate. Can you please break it in smaller? Okay, I'll do that. Okay, very, very, very short sentence you can say. I would have loved to be there in person, but it was Swami's will that I had to talk online. Yes, I got it. Okay, I'll try. Да, доктор Мохан говорит, что и он очень хотел встретиться со всеми Саи-преданными здесь вживую, очно в Москве, потому что последний раз он был в России, единственный, первый и последний раз он был в России в 2014 году, но это был его приезд такой, смотреть достопримечательности, он не встречался с Саи-преданными. Но с тех пор он уже является членом исполнительного комитета Глобального Совета, он также является членом Центрального траста Шри Сатья Саи, как официальное лицо, уже имея такую должность, он старается везде, где бы он ни бывал, во всех странах и городах обязательно встречаться с преданными. Поэтому он очень хотел встретиться вживую, но, как вы уже знаете, Никита говорил о том, что 2 дня назад была напряженная ситуация на границе Индии с Пакистаном, и, в общем, он уже сдал билет, потому что им посоветовали не выезжать из страны. Но вот он говорит, что это совершенное чудо с вами, что буквально за 24 часа ситуация резко поменялась в обратную сторону, был заключен мирный договор. И поскольку это была суббота, он даже хотел сдать рубли, чтобы уже не ехать, но банки были закрыты, и он не смог. И в итоге, в общем, все получилось в его пользу, и он приедет в Санкт-Петербург, и там уже встретится вживую. Но он очень счастлив, что у него есть возможность сегодня встретиться хотя бы онлайн. Он тоже очень рад. Сарам. I bring you greetings from the Managing Trustee of the Sri Satya Sai Central Trust, Bhagavan Baba's nephew, Sri Ratnakar, the Chairman of the Sri Satya Sai Global Council, Sri Chakravarti, and the Vice Chairman of the Sri Satya Sai Global Council, Sri Nimish Pandya. Доктор Мохан передает нам приветствие от попечителя Центрального траста Шри Сатья Саи господина Ратнакара, также от председателя Глобального совета Шри Сатья Саи господина Нагананда и заместителя председателя Глобального совета Шри Нimish Pandya. I also bring you greetings from Brother Shivendra and Brother Suresh Menon, whom I'm sure you both know. They were responsible for making this arrangement for the Sai meeting.
И также нам передают приветствие от брата Шивендры, который является руководителем зарубежной организации Шри Сатья Саи, и нашего брата Суреша Менана, оба из которых очень содействовали приезду доктора Мохана и организации вот этой встречи. I will make this address of mine in three parts. Firstly, I will share some of my personal experiences, because even in Puttaparthi, when I met some of you, you were asking, how did you come to Baba and how did you become a devotee? It's always inspiring to talk about Baba. So my first part will be, I will talk about some of my personal experiences. Речь сегодня будет состоять из трех частей. В первой части я поделюсь своим личным опытом взаимодействия с вами, потому что даже при личных встречах в Puttaparthi вы спрашивали меня, как я пришел к вами, какой мой личный опыт, какой опыт я имею. Это будет первая часть моей беседы. Secondly, I will talk a little bit about what you as Sai devotees in Russia can do, especially in the centenary year of Swami. What is that you can do? Во второй части своей беседы я хочу рассказать вам о том, что вы, как Саи преданные, можете делать в России, и особенно в год столетия Бхагавана. And the third part will be that we will talk about the centenary celebrations and little bit about Prashanti Nilayam and what is going on there. That will be the third part. And after that, we will open it up for question and answers. В третьей части своей беседы я расскажу вам о том, какие программы планируются в год столетия Бхагавана в ашраме и что будет происходить. И после этого вы сможете задать свои вопросы. I will, before I share some of my experiences, I must say how lucky we all are to have met God in human form. Перед тем, как я начну рассказывать о своем опыте, я хочу сказать о том, что все мы невероятно удачливы. Наша удача состоит в том, что мы узнали Бога в человеческой форме. Bhagavan Sатья Саи Баба is not the first person who has come as a God in human form. We have had over the centuries, we have had many people who have been either messengers of God or son of God or God himself coming in human form. Many of you are also Christians. You follow Jesus Christ. Jesus was the Son of God, and so we still revere Jesus Christ as one of the connections that we have to God himself. In the Hindu religion, we have Sri Krishna, Sri Rama, and before Bhagavan Satья Саи Баба came, Shri Baba, who was also an avatar. Сатья Саи Баба — это не первая личность божественная, сошедшая в человеческой форме. Мы знаем, на протяжении столетий было много явлений аватаров, и поскольку многие из нас являются христианами, мы чтим Иисуса Христа как Божьего Сына, и в индуизме, например, были аватары в человеческой форме, такие как Рама, Кришна и до них еще другие. Но также мы знаем Шри Саи Бабу, который является предыдущим воплощением Шри Сатья Саи. However, while all these other avatars, we call them as avatar. When God comes in human form, we call them as avatar. They are not men, they are avatars. And none of these avatars we have been blessed, we have been fortunate to have seen. We have heard about Jesus, we have read about Jesus, we have heard about Sri Krishna, Rama, even Shri Baba. We have heard about them, we have read about them, but none of us have seen them. We have never had the opportunity to see them. We have not had the opportunity to listen to them when they speak. We have not had the opportunity to touch them. Many of us have the opportunity to touch Bhagavan Baba's feet, hold his hand, and actually have a close connection with God who has come in human form.
that none of us sitting there in Russia or here or anywhere in the world have had the opportunity to directly talk to God in human form. And that is a speciality of Bhagavan Sri Satya Sai Baba as far as we devotees are concerned. Называем такие воплощения аватарами, потому что это не человек в чистом виде, это воплощение божественного в человеческой форме. И вот главное отличие аватара Шри Сатья Саи от всех других как раз и заключается в том, что у нас была возможность, есть возможность видеть его, слышать его, кто-то имел возможность даже прикасаться к нему. То есть мы, в отличие от всех других аватаров, о которых мы знаем, можем читать, где-то даже посмотреть на их изображения, у нас не было возможности к ним прикоснуться или иметь с ними прямой непосредственный контакт. Those of you who have read my book, it is called Satья Саи Баба Lives On. I understand it's getting translated into Russian now, and I've written one more book on Swami, and that's called Eternal Divine Grace. This is a more recent book, and this book has now been translated into some 12 languages, and I understand also in Greek and Russian and Spanish and all that is getting translated. When I last heard, it was getting translated in Russian. For those who have read that book, you will know that Baba has been part of my life from the time I was a child. I did not know Baba. I did not worship him as God. I did not even know he had any divinity in him. But he was there. Right from my childhood, Baba was there in some form or the other. But it was only much later, in 1992 actually, that Baba called me. And only when Baba calls, we can go. If Baba doesn't call, we cannot go. So it was 1992 that the call from Baba came. So it's only 8 plus 25, 33 years only I have been a devotee. That is one of my regrets, that I've been a devotee only for 33 years. I wish I knew him earlier. Две книги про Шри Сатья Саи. Первая книга «Сатья Саи продолжает жить» и следующая «Вечная божественная любовь». Они постепенно будут переводиться на русский язык, но сейчас первая уже переведена на 12 языков. И вот в этих первой книге как раз доктор Мохан описывает свой опыт, как он пришел к Свами. И он говорит о том, что Свами был частью его жизни с самого детства, в той или иной форме. Но именно как Бхагаван Шри Сатья Саи, он его призвал или позвал в 1992 году. И это его, такое сожаление, что всего лишь 33 года он является преданным Шри Сатья Саи Бабы. Before I became a devotee, before 1992, before I became a devotee, there was one incident which happened, medical miracle, which I want to talk about. I think it is mentioned in my book, but I would like to talk about that now. 1992 года у доктора Мохана произошло такое медицинское чудо, которым бы он хотел поделиться с нами. I am a diabetes specialist, and many patients come to me with what is called as diabetic foot disease. Доктор Мохан является специалистом по диабету, и многие пациенты приходят к нему с так называемым, с такой разновидностью, видимо, этого заболевания, диабетическое пищевое заболевание. There was one patient who was admitted under my care who had very bad foot infection. It was not healing at all. He had a very big wound. The whole leg was fully infected, and there was no blood circulation. It was white in color. There was no blood at all. So we tried to control his diabetes. The surgeon tried to do dressing every day. We did our best, but it was not healing at all. И вот к доктору Мохану в клинику поступил пациент, у которого было очень серьезное уже поражение ноги, до такой степени, что вся нога уже была белого цвета, то есть там не циркулировала кровь, там были огромные раны, которые не заживали никакими способами. Они с командой врачей пробовали разные виды лечения, но ничего не помогало. So after getting opinion from two surgeons, first surgeon was operating and one more surgeon,
we finally had to give the patient the bad news. And the bad news was that we have to cut off the leg, and amputation had to be done below the knee. So below the knee, a full amputation had to be done. So we told the patient, we have to remove your leg. И посоветовавшись с двумя хирургами, одним оперирующим и другим консультантом, они пришли к решению, что единственный выход – это ампутировать ногу. Вот, и эту новость плохую они должны были сообщить пациенту. When we told the patient about this, he said, "Doctor, give me 1 day. Tomorrow," because we need his permission. So we need his written consent. We need his permission to remove the leg. So he said, "Doctor, give me 1 day. Tomorrow I will tell you, I will give you my permission." И поскольку на совершение такой операции требуется письменное согласие пациента, после того, как они сообщили эту новость, он сказал: "Дайте мне, доктор, 1 день на то, чтобы я принял это решение, и завтра тогда я подпишу это соглашение." So next day I went back. I saw the patient. So we had already dressed the wound. So I didn't open the wound. So I asked the patient, "What is your decision? Can we go ahead with the amputation?" И на следующий день, когда доктор пришел навестить пациента, он не осматривал его рану, потому что они ее уже забинтовали, закрыли, и, в общем-то, он пришел и просто спросил: "Ну что, вы готовы на операцию или нет?" I thought the patient will be crying and will be very upset, and that he is going to tell me, "Okay, please take my leg." But instead of that, he was smiling. He was smiling like that. And he was telling, "There is no need for amputation, doctor." И я, конечно же, ожидала, что пациент сейчас начнет плакать, он будет очень расстроен, он скажет: "Ну, хорошо, доктор, ну да, тогда вам придется отрезать эту ногу." Но вместо этого он улыбался и сказал, что нет никакой необходимости в ампутации. So I asked him, "How can you tell me that there is no need for amputation? I am supposed to tell you whether there is need for amputation. How is that you are telling me that there is no need for amputation?" И доктор Мохан сказал: "Как же так получается, что это вы мне говорите, что нет необходимости в ампутации, если я должен вам говорить, что нужно делать?" So I asked him, then he tells me, no, Satья Саи Баба told me that there is no need for amputation. И тогда он сказал: "Нет, Сатья Саи Баба сказал мне, что не нужно делать ампутацию." Remember, this is before I became a devotee of Baba. И помните, что это как раз было до того, как я стал преданным Саи Бабы. So I was shocked, and I said, "How can Baba tell you? Baba is in Puttaparthi, you are in Chennai, so how can Baba tell you that amputation is not needed?" Я был поражен, и я, конечно, спросил его: "А как Саи Баба может тебе об этом сказать, если он находится в Путтапарте, а мы сейчас в Ченнаи? Он-то как это может сделать?" So he told me, "Baba came to see me yesterday." На что он ответил, что Баба приходил и навестил меня вчера. So I didn't believe him. I said, "How can Baba come to see you? He is in Puttaparthi." He said, "No, doctor, Baba came and he met me here and he told me that there is no need for amputation." И тогда я еще раз поинтересовался: "А как он мог прийти сюда и навестить тебя, если он в Путтапарте, а ты в Ченнаи, здесь находишься?" Он сказал: нет, доктор, он навестил меня, и он сказал, что не нужно делать операцию. So I asked him, "Where did Baba come? How did he come?" "No, he came, he was next to my bed." And I said, "What did you do?" He said, "I was sleeping. Baba came, and in the night everybody was sleeping. So Baba came and he tapped me. And so I woke up. When I woke up, I found Baba standing near me. Then he put his hand on my leg and he touched my leg like that. And then he told me, 'You tell Dr. Mohan that there is no need for amputation.' That Baba said there is no need for amputation." И тогда я поинтересовался: а как же он пришел, как это все произошло? И он сказал, что это было ночью, все спали, я тоже спал. И я почувствовал, как Баба постучал по мне, я проснулся и увидел, что он стоит. И он погладил ногу
вот эту пораженную ногу и сказал: передай доктору Мохану, что не нужна ампутация, никакая операция не нужна. So I asked him, did the other people he was lying in a general ward, so the other patients there. So I asked him, did the other patients see him? He said, no, they were all sleeping. Only I saw Baba and only he talked to me. Other patients did not see. Доктор Мохан спросил его, поскольку он находился в общей палате, может быть, кто-то из других пациентов его видел, но он сказал, что нет, все спали, и я только его видел, и только я с ним говорил. So then I told him, then next what happened? He stroked your leg and he told you no need for amputation. After that, what happened? I asked him. Тогда доктор Мохан спросил его, то есть он погладил твою ногу, сказал, что не нужна ампутация, а что дальше произошло? He said he disappeared. Baba disappeared. И пациент сказал, что после этого Баба исчез. So I did not believe him because I was not a devotee. So I went down to the surgeon. The surgeon was sitting downstairs, and I went and told the surgeon the story. Surgeon was also not a devotee of Baba. So I told the surgeon, sir, this man says Sai Baba came, saw him, rubbed his leg, and told him no need for amputation. Can you come up with me and can we open the wound and have a look at it? Поскольку доктор Мохан не был преданным с вами на тот момент, он ему не поверил. И он спустился к хирургу, который должен был оперировать пациента, рассказал ему эту историю. Хирург тоже не был преданным, он тоже не поверил. Но доктор Мохан попросил его прийти, осмотреть пациента, открыть рану и убедиться, что там происходит. The surgeon came with me and then he opened the wound, the dressing, and we had a look at the wound. And till yesterday, till the previous day, the wound had been white, no blood circulation, no signs of healing. Suddenly overnight, the whole thing has started, the blood has started coming in the thing, the whole leg had become pink in color, and it was certainly not a stage to do an amputation. И вот когда они с хирургом открыли эту рану, то они увидели, что вот эта рана, эта нога, которая была абсолютно белая, все это время не было никаких признаков исцеления, они увидели, что буквально за ночь там начала появляться циркуляция крови, нога стала нормального розового цвета, и это точно была не та стадия, на которой нужно оперировать и ампутировать ногу. The surgeon looked at me, I looked at the surgeon. Both of us could not believe what we said, what we saw, because up to previous day, every day we had been doing the dressing and it was white in color. Now it's all pink in color as if the wound is going to heal. So he looked at me, I looked at him, and we could not believe the miracle that we had seen. И вот доктор Мохан посмотрел на хирурга удивленно, хирург посмотрел на него удивленно, потому что на протяжении времени они каждый день делали перевязку этой раны, она была абсолютно белая, не было никаких признаков исцеления, и вдруг вот они видят такое за одну ночь. Для них это абсолютное медицинское чудо, такого невозможно. So we decided not to do the amputation. Within 1 week, the wound started healing very well, and the patient was discharged. И, конечно, приняли решение не делать эту операцию. В течение недели нога стала активно заживать, и пациента выписали домой. I, as a non-devotee of Baba, learned 2 things from that. Number 1, that Baba, who is in Puttaparthi, could also come to Chennai at the same time. No human being can do this, because the man is very definite that Baba came, saw him, sat with him, stroked his leg, spoke to him, told him no amputation, and it was correct. What he said was absolutely correct. So it had to be true. That means Baba can be in Puttaparthi, Baba can be in Chennai, and both the surgeon and I said, Baba is not an ordinary human being. И вот благодаря этому опыту доктор Мохан сделал 2 вывода. Первый вывод заключается в том, что Сатья Саи Баба — это необычный человек, потому что он действительно может быть одновременно в 2 местах. Он был в Puttaparthi и он был в Ченнай, потому что этот пациент был абсолютно убежден, что Баба приходил к нему, он потрогал эту ногу, и он действительно ее исцелил, чему они стали свидетелями. Было подтверждение этого.
more than that, what struck me was the faith of the patient, because the patient has not seen the wound. He has not removed the wound. Purely because Baba told him no need for amputation, he was smiling and he was telling, you open the wound, it will be healing now. I am sure, Baba has told me. So the faith of that man, how much he trusted Baba and how much he believed in him, although he has not even seen the wound, he is smiling and he is telling, I don't need amputation. Baba has told me. That made a deep impression on me. Что произвело еще большее впечатление на доктора Мохана, это непоколебимая вера этого пациента в слова с вами. То есть он даже не открывал эту рану, он не видел, что там происходило, но он был абсолютно уверен, что если с вами сказал ему, что все хорошо и не нужна операция, то он улыбался, был счастлив и говорил, да, открывайте, смотрите, операция не нужна. Он был абсолютно уверен, что все будет так, как с вами сказал. И это произвело очень большое впечатление на доктора. So this was my first experience that Baba can perform miracles. And if we have his grace, if we have his love and his grace on us, anything is possible. Вот это был первый опыт такой доктора Мохана с Бхагаваном, через который он увидел, что если у нас есть милость Бабы, если у нас есть его любовь, то любое чудо возможно. The second story is another medical miracle which again I have described in my book, but I would like to say it because it is very dramatic. И также еще одно медицинское чудо, которому стал доктор свидетелем, оно тоже есть и описано в его книге, но он хочет поделиться им с нами, и оно такое более драматичное. I had a Muslim patient who was a Muslim leader of his community. There are many sects within Islam, and this man was one of the leaders in Chennai of his sect of Islam. So he was a Muslim patient. Был один пациент мусульманин, который был лидером одного из направлений мусульманской религии. В исламе у них есть разные направления. И вот этот человек из Ченная, он был руководителем, лидером одного из таких направлений. He underwent a surgery in my hospital. Он прошел операцию в больнице доктора Мохана. But after the first day, that day when he had the surgery, he had very severe pain, and so he could not sleep the whole night. Через день после операции он испытывал сильнейшие боли, он очень мучился и не мог спать всю ночь. We had given him very powerful injections, painkillers, but he did not sleep the whole night. И они давали ему очень сильные обезболивающие, но это не помогало, и он не мог спать. So the next day, I was out somewhere. I had gone out of the hospital. I got an urgent call. It was in the night, the next day, second post-operative day. And they said, this man is calling you. Please come, Dr. Mohan. И вот через день после этой ночи доктор Мохан отлучился по своим делам, но его вызвали в больницу и сказали, что этот пациент зовет вас, доктор. So I rushed back to the hospital. The patient was crying in pain. Doctor, I have pain. I believed you. I trusted you. I came here. Now I'm suffering in pain. Please do something. И вот, когда доктор Мохан приехал, он увидел, что этот человек был просто в слезах, он умолял его, он говорил, доктор Мохан, пожалуйста, помогите мне, я вам доверился, я вот пришел в вашу больницу для лечения, я доверяю вам, помогите, сделайте что-нибудь. So I told him, see, pain will be there after surgery. You will have to put up with a little pain. 1 or 2 days, pain will be there. By tomorrow or so, the pain will start reducing. But he did not listen. He said, I want pain relief and I want it now. I want to sleep. Please give me something. I said, I've already given all the painkillers. What more can I give? But he said, no, you must relieve my pain.
И доктор Мохан попытался его успокоить, он сказал, что это нормально, что после операции в течение 2 дней вы будете испытывать боль, но вам нужно потерпеть, на 3-й день она начнет уменьшаться. Но пациент не хотел ничего слушать, он говорил, я хочу, чтобы эта боль прекратилась прямо сейчас. И доктор Мохан сказал, ну я не могу ничего сделать, я дал уже все возможные обезболивающие, ничего я больше сделать не могу. Но пациент требовал, чтобы вот он сделал что угодно, но чтобы боль прекратилась. So I did not know what to do because I've done everything. I have this ring with me. I think you can see the ring. This is a ring of Baba. It is actually blessed by Baba. In one of the interviews, I told Baba, I told Swami, please bless this ring. He said, why? So I said, because there are some times when I cannot treat my patients. That time you will have to treat the patient. So this ring is the only connection. Please bless it, Swami. So he took his right hand and put it on the ring like that and blessed it. And he said, the ring has now got power and you will be able to heal, but do it for good purposes. И вот доктор Мохан сейчас показал нам кольцо, которое он носит. Это кольцо с изображением Бабы. И это кольцо он лично попросил у Бхагавана, чтобы он благословил его. На одном из интервью он просил с вами, чтобы с вами благословил это кольцо. И тогда с вами спросил, зачем тебе это нужно. И доктор Мохан так и сказал, что бывают ситуации, когда я не могу исцелить своих пациентов, и мне нужна вот твоя милость. И тогда с вами положил правую руку на это кольцо, благословил и сказал, но используй это только для хороших, благих целей. So I remembered the ring. So I told this patient, close your eyes. И вот в этой ситуации доктор Мохан вспомнил об этом кольце, он сказал пациенту, чтобы тот закрыл глаза. So he closed his eyes. I put the ring on his head like this. This ring I put on his head. И вот пациент закрыл глаза, а доктор Мохан приложил кольцо, вот как сейчас он показал, к его голове. And I prayed to Swami, Swami, you take his pain. I cannot do anything. I've given all the medicines. In my mind I'm praying. I'm not saying it loud. In my mind, 30 seconds to 1 minute. He's closed his eyes. I put my ring on his head and I prayed to Baba and said, I don't know how to treat now. You take over. You give him relief of pain, Swami. He's suffering so much. Please, Swami, please help him. Вот он приложил так кольцо, и буквально там 30 секунд он мысленно помолился с вами. Он сказал, с вами я не могу исцелить этого пациента, я сделал все, что я мог. Теперь только ты можешь ему помочь. Пожалуйста, избавь его от этой боли, потому что он очень сильно страдает. Before he could ask me anything, I left the room. I walked out of the room. Before he asked me something, I left the room. И после этого он очень быстро вышел из комнаты, не дав возможности этому пациенту что-то сказать ему. So the nurse came and said, what medicine can I give today? The nurse asked. И пришла медсестра, и она спросила, какое лекарство сегодня нужно дать. So I said, what medicine do we have? We have same medicine only. Give the same medicine as yesterday. И доктор Мохан сказал, у нас нет никаких новых лекарств, давай все то же самое, что и раньше. So she asked me, shall I give him now? Shall I give the medicine now? I said, no, you wait for 1 hour. Let him, if you give now, he may get up after 2 hours. So don't give him now. Wait for a little while. Maybe around 10 o'clock in the night you can give. That is around 8 o'clock. So I said, you wait till around 10. Then you give the injection. So don't give it now, I told her. Я спросила, нужно ли дать это лекарство сейчас, это было примерно 8 вечера, и доктор Мохан сказал, нет, давай подождем немножко, потому что если ты дашь сейчас, то через 2 часа он проснется, это очень рано, лучше дать ему ближе ко сну, в 10 вечера. So no medicine was given. И ему поэтому не дали никакое обезболивающее сразу же. At 10 o'clock, nurse called me to my house. А в 10 часов вечера медсестра позвонила доктору домой. She told me, patient is sleeping, sir. He is sleeping very well. Should I go and give the injection now?
Она сказала, пациент спит, очень хорошо спит, спокойно, мирно. Нужно ли делать ему укол? So I said, don't give him injection. If you go and poke him now, he'll get up. So let's wait. If he gets up in the night, you go and give the injection. But he never got up in the night at all. Only in the morning he got up, completely okay, no pain, nothing. Patient got up in the morning. Доктор Мохан сказал, что нет, не нужно его будить, потому что если он проснется, то, может быть, ему хуже будет. Поэтому давай подождем, если он ночью проснется, тогда уже сделаем ему укол. Но пациент не проснулся всю ночь, он проспал всю ночь, он проснулся утром, совершенно не испытывая никакой боли и был в совершенном порядке. His pain was completely gone. Его боль полностью исчезла. So he called the nurse and said, what medicine did you give me yesterday? И он позвал медсестру и спросил, какое лекарство вы мне дали вчера? She said, sir, I did not give any medicine at all. На что она ответила, сэр, никаких лекарств совершенно я вам не давала. So he waited for me to come. I went to his room in the morning. After half an hour, I was there in the room. He caught my hand and he said, what did you do to me yesterday? И когда получасом позже доктор Мохан пришел в его палату, пациент взял его за руку, и он сказал, доктор, что вы сделали со мной? I said, I didn't do anything to you. No, you asked me to close my eyes and something you touched here. What did you do? How did my pain go? И доктор Мохан сказал, я ничего не сделал. Но пациент сказал, нет, вы мне сказали закрыть глаза, потом приложили руку к моей голове. Что вы там сделали? He is a Muslim patient. They don't believe in God in human form. What do I tell him? So I was hesitating what to tell him. But he insisted, no, tell me. И поскольку пациент был мусульманином, а в исламе не верят в Бога в человеческой форме, то, конечно, доктор Мохан сомневался, стоит ли ему говорить и что ему сказать. Но пациент настаивал, он требовал, он говорил, нет, скажите мне, что вы сделали. So I showed him the ring and I showed him, this is Bhagavan Baba. I prayed to him to relieve your pain. Доктор Мохан показал ему кольцо, он сказал, это Бхагаван Баба. Я помолился ему, чтобы он избавил тебя от боли. The patient looked at me and he said, your Sai Baba is God. И тогда пациент посмотрел на доктора Мохана и сказал, твой Саи Баба – Бог. So I said, okay. I gave him vibhuti and I said, will you accept it? He accepted it. Then I gave him a picture of Baba. I said, will you accept it? He accepted that also. Then I told him, do you want to come to Puttaparthi? He said, I will pray every day. I will use the vibhuti every day. But I am a Muslim leader in this particular community. If I come to Puttaparthi, there will be problem. So I will not come to Puttaparthi, but I will pray every day to Baba. Доктор Мохан тогда дал ему вибхути, он сначала спросил его, примет ли он вибхути, он согласился, потом он спросил, примет ли он портрет с вами, он дал ему портрет с вами. Тогда доктор Мохан сказал, приедет ли он в Puttaparthi, на что этот человек сказал, что он не сможет приехать в Puttaparthi, потому что он лидер мусульманской общины, и у него будут большие проблемы из-за этого, но он будет каждый день молиться Бабе и принимать этот вибхути. So the first miracle happened before I became a Sai devotee. The second miracle happened after I became a Sai devotee. И вот первое медицинское чудо произошло до того, как доктор Мохан стал преданным с вами, а вот это второе чудо случилось после того, как он стал преданным. So now people say, Baba is not there. So will such miracles happen even now when his form is not there? I would like to tell you that his power is multiplied 1,000,000 times now because he doesn't have the human form. When he had the human form, he had to limit his power because he had to be in the human form. When he is not in the human form, his power is limitless. So today, miracles happen every day. We are seeing miracles happening
I see so many medical miracles happening, cancers are being cured, so many things are happening. His power today, brothers and sisters of Russia, I can tell you, is much, much more than when we saw him in the human form. И вот некоторые могут спросить, ну хорошо, эти чудеса произошли, когда сами был в теле, а вот сейчас, когда его нет в теле, могут ли происходить такие вещи? И доктор Мохан говорит, что по его убеждению сейчас этих чудес еще больше, потому что теперь с вами вообще не ограничен ничем. То есть, будучи в человеческой форме, он как будто бы был ограничен, а сейчас он абсолютно беспределен, и медицинские чудеса и другие чудеса происходят непрестанно. But after his physical form, many people find it difficult. Oh, he is not there. In Puttaparthi, he is not there. There is a vacuum in Puttaparthi. Whom will we go and talk to? Earlier, we used to get his darshan. We used to go and see him. Now we cannot give letter to Swami. Now we cannot talk to him. We cannot touch his form. We cannot take his blessing by pada namaskar, touching his feet. We cannot do all that. People are very, very upset, disappointed. Many even stopped going to Puttaparthi because the Baba is not there. So why should we go? Некоторые люди, они говорят, что ну, все же с вами нет в теле, в Puttaparthi его нет, мы не можем получить его даршан, мы не можем прикоснуться к нему, передать ему письмо, никакого взаимодействия, что как будто бы в Puttaparthi какая-то пустота образовалась, и зачем вообще тогда ездить в Puttaparthi, если его там нет? If you have listened to Baba speeches, if you have heard what he has said, he has told us throughout his life, don't get attached too much to my form. My form is only a small part of who I am. My power is limitless. You cannot even understand it. I have taken one form and come. I will leave this form after some time, but that does not mean I am going anywhere. I am always with you. You cannot see me, but I can see you. Но если вы внимательно слушали речи Божественного Бхагавана, он все время говорил, не привязывайтесь к моей форме. Эта физическая форма временна. Она пришла, и она уйдет. Она является лишь малой, ограниченной частью всей моей бесконечной силы, которую вы даже не можете себе представить. И даже если вы меня не видите, то я с вами всегда. So what we have to do is every day we should continue our sadhana. We call it a sadhana, whether it is prayer, whether it is service, whether it is seva, whether it's your daily activities, whether you're doing whatever you're doing there to help humanity. Swami, Brother Nikita said in the introduction, I heard him say, Manava Seva, Madhava Seva, Madhava Seva, Manava Seva. So if you help a human being, you are helping God. So love all, serve all, help ever, hurt never. Hands that help are holier than lips that pray. This is what Baba has taught us. Don't just sit and pray without helping human beings. You go and help human beings. That is what Baba wants. So that if we do, if we continue to do our sadhana, if we continue to do good to people, then we are in direct connection with Baba. Мы будем продолжать наши садханы ежедневно, будь то молитва или наши практики, а еще лучше, если это служение, как говорил Никита в начале, мадхава сева, манава сева, да, служение человеку, это служение Богу. Если мы являемся воплощением Его послания, если мы действительно служим, и доктор напоминает нам о словах с вами, когда он говорит, что руки, которые служат, более священны, чем уста, которые молятся. Если мы будем это делать, то мы будем поддерживать непосредственную прямую связь с вами. But apart from all the prayers that you do every day, or whatever sadhana you are doing every day, my request to you is to do one more simple prayer, which I will tell you now. И доктор предлагает нам вдобавок к любой нашей садхане, которую мы выполняем, нашей личной садхане, он предлагает нам еще добавить одну маленькую молитву, которую он хочет с нами поделиться. And that prayer is, Dearest Swami, please
never, never decrease my faith in you. Please increase my faith. I'm not being very, I'm just asking you for a small help. I'm not being greedy at all. I want only a small help from you, a small prayer from you. Please increase my faith by 1% every day. И он предлагает нам добавить такую маленькую молитву и сказать: с вами, я совсем не жадный, я чуть-чуть прошу, только совсем чуть-чуть. Пожалуйста, каждый день увеличивай мою веру в тебе на 1%. Пусть моя вера в тебе никогда не уменьшается, вера в тебя. И пусть она только увеличится всего лишь на 1%. Я вот чуть-чуть прошу. Swami, only 1% every day I'm asking. I'm not asking for too much. Only 1% every day. Я много не прошу. Вот 1% всего лишь каждый день. Swami will definitely give that to you. И с вами непременно даст это вам. That means that if 1% is added every day, at the end of 1 year, your faith has increased 365%. И простая математика помогает нам вычислить, что через год наша вера усилится на 365%. And in 10 years, it has increased 3,650% more than what you have today. И также вы можете дальше умножать через год. Сколько это будет? 3650%. Божественная математика. If that prayer, if we do every day, please increase my faith in you, Swami, please increase my faith in you, we will not be distracted by many things, because anything comes, a war comes, somebody dies, your business goes down, you don't get a prize, you don't get salary hike, you don't, somebody close to you dies, something happens, immediately there is a fear, there is a risk that our faith can be shaken, completely shaken. Это очень важно, потому что со всеми нами каждый день и постоянно что-то происходит в жизни. Случаются войны, кто-то умирает, кто-то болеет. И все эти неприятности, они вмешиваются, они могут пошатнуть нашу веру. У нас появляется страх, тревога. И вот такая молитва простая, она помогает нам сохранить свою веру и удержать ее. When our faith in Swami increases, even when things don't go our way, when what we asked for does not happen, we will surrender to Swami and say, Swami, it is your will. I surrender to you. If that is what you wanted, I give it to you. So you are the most important person for me. And therefore, if that is what you want, I will do it for you. And so that will give you a lot of peace. That will give you a lot of happiness. It will give you a lot of joy, because Swami is always with you. And you have given everything away to Swami. He takes care of you and you don't have to worry about anything. Если у нас будет такая сильная вера в Бхагавана, у нас будет и счастье, и покой на душе, потому что у нас будут силы справляться, что бы ни происходило в нашей жизни, у нас будет Бхагаван, и это самое главное. Тогда у нас будет принятие, тогда мы сможем видеть во всем, что происходит, Его. Мы будем говорить, что хорошо, если это то, чего ты хочешь, пусть так и будет, пусть будет твоя воля. Но на душе у нас будет хорошо и спокойно. This is the centenary year of Swami, okay? And it's 100th year. It goes on this year and next year. He was born in 1926. So 2025, we always say the year of Advent. So 1 year earlier, we say it is, that how we celebrate 1 year advance. So this year, 2025 and 2026, 2 years, the whole global council, everyone in the world, all Sai devotees have devoted 2 full years for the centenary year. This is one of the greatest fortunes that we have in our life, to celebrate the centenary of the person whom we worship as God. Вот как вы знаете, этот год начались празднования столетия Бхагавана. Они идут 2 года, потому что Бхагаван родился в 1926 году, но празднования начинаются за год ранее. То есть 25-й год весь
и 26-й последующий будут празднованы столетия Бхагавана. И это огромнейшая удача для нас всех вот быть свидетелями и участниками этого праздника. This will come only once in our lifetime. И, конечно же, такое событие в нашей жизни случится только один раз. That is the importance of the centenary year. И в этом и состоит важность этого праздника. I don't have to ask you, but Swami has touched your life in some way or the other. He has touched you and he has touched your family in some way or the other. Otherwise, you will not be here today. И доктору Мохану нет необходимости спрашивать каждого из вас, но он убежден, что каждый из нас был тронут Бхагаваном в какой-то мере. В какой-то мере он коснулся нашей жизни, так или иначе, каждого из нас. Иначе мы бы все здесь не оказались. So, in the centenary year, let us all resolve that we will do whatever we can to spread his message. We don't have to convert anyone. We don't have to ask anyone to become Sai Baba devotees. As Swami says, you are not my agent. Are you my agent? Did I ask you to do anything? But his message of love, his message of love all, serve all, help ever, hurt never. These are universal truths. These are things which nobody can object. No religion, no country can object if you say love all, serve all, help ever, hurt never. Who can object to that? These are the golden rules, the 8 golden rules which Swami has taught us is love all, serve all, help ever, hurt never. These are universal. They are beyond religion. They are beyond any sect. They are beyond any country. And these are the words of Swami. This we must spread more and more. Only that will make Swami happy. Доктор Мохан говорит, что с вами будет счастлив только если мы будем нести его послание. Это не значит, что мы должны кого-то привлекать или как-то агитировать с вами, но это значит, что те послания, которые Бхагаван нам оставил, эти 8 аксиом, любите всех, служите всем, не вредите никогда, помогайте всегда, это универсальное послание любви, и вот его-то мы должны распространять. Потому что это действительно всеобщие послания. Ни одна религия, ни одна страна никогда не будет против такого послания, потому что это истина для всех. Russia is a very big country. If you take Mauritius, it's a small island. It has 1 million population. In the small island of Mauritius, there are 95 Sai centers. Can you believe it? Mauritius is an island somewhere near Africa, so far away from India, such a small island, just 1 million people. In that 1 million people, 95 Sai centers are there. Can you believe it? I have gone to Mauritius. I have gone and spoken there. I have talked to the people. In Russia, such a big country, and we have only some few Sai centers in Moscow, and now probably St. Petersburg coming, and Saratov, I know you have some centers. Why can't you have Sai centers all over Russia? Why can't we have small Sai centers? This is the year, this is the 100th year. During this year, can we start 20 more centers, 30 more centers? We need only 10 devotees. We don't need 1,000 devotees to have a Sai center. Anybody who is a Sai devotee, in and around their house, if you join together and you meet like this and you talk good, you're only talking good, we're not talking anything bad. So if we do this, you become a Sai center. Get connected with the Satья Саи Global Council. Strengthen Russia. And I've been telling Brother Nikita about this, that you need to have many more. It's a big country. There are so many Sai devotees coming to Puttaparthi, but we don't have Sai centers. What Swami wants is unity. So we want all the Sai centers to be united. This is the year to do it. This is the centenary year. If we don't do it this year, when are we going to do it? Swami wants only one thing. He wants unity. It says we have unity, it leads to purity. Purity will lead to divinity. You know about Swami, he said that. Unity leads to purity, purity leads to divinity. So first thing is unity. So we should be all together. We should not have differences. We should not have difference of opinion. We are all come here because of our master.
Our Master has brought us together. Let us all to be together in the centenary year. Свечка погасла на этом моменте. Он говорит, что Россия огромная страна, и очень странно, что у нас так мало Саи-центров. Практически по пальцам можно пересчитать. Вот, к примеру, он приводит Маврикий, который маленький островочек, на котором всего лишь 1 миллион жителей, и на этом острове 95 Саи-центров. А, в общем-то, для Саи-центра требуется 10 человек, которые могут собираться даже дома. И нести только хорошее, ничем плохим мы не занимаемся, мы делаем только хорошее. И почему бы нам не объединяться и действительно не создавать больше Саи-центров и вот таким образом поддерживать единство, потому что с вами вот как раз вот это единство и любит. Он говорит о том, что единство ведет к чистоте, а чистота ведет к божественности. Доктор Мохан призывает нас объединяться вот в такие малые группы, организовывать Саи-центры и таким образом создавать большое единство. And the last thing that we have to do is to keep our contact with Prashanti Nilayam. Because people will say, oh, Baba is here, Baba is there, I am Baba, I am this. There are a lot of false things, people who talk in, I don't want to mention names, but they'll say Baba is with us and Baba is with us and think. For us as Sai devotees, it is very simple. Satya Sai Baba was born in Puttaparthi. He gave a promise to his mother that he will not leave Puttaparthi. He continued because his mother asked him. Then he continued in Puttaparthi. He lived in Puttaparthi. He gave his discourses in Puttaparthi. He wrote all his sayings and Sanatana Sarthi and everything he did. He built his institutions in Puttaparthi, colleges and hospitals and university. And finally, he rested in Puttaparthi. He attained Samadhi in Puttaparthi. And his physical remains are also in Puttaparthi, in Prashanti Nilayam, in the very place where he lived. So there is only one place for us which is very sacred, and that is Prashanti Nilayam. Еще одна просьба доктора Мохана, чтобы мы обязательно оставались на связи с Прашанти Ниlayam, потому что это действительно особенное священное место. И пусть кто-то говорит, что с вами там нет, с вами сейчас в другом месте, или с вами сейчас с нами, или не с нами, с какой-то определенной группой людей. С вами никуда не уезжал, не переезжал, он родился в этом священном месте, он пообещал своей матери, что он всегда будет там и останется там. Он основал там свои учебные заведения, он давал там божественные беседы, писал Санатана Сарати и свои книги. И также сейчас там его покоится тело, и там же он получил самадхи. Поэтому для нас, как для Саи преданных, это неприкосновенное священное место, и с вами всегда будет оставаться там для нас. And that is why the Sri Satya Sai Global Council is very important, because what we wanted to do with the Global Council is to bring all the Sai devotees of the world together. So we have the Sri Satya Sai Global Council, we have the Sri Satya Sai Central Trust, and we have the Sri Satya Sai Seva Organizations India, which is the largest, of course. All the three and the whole world to be united with the center point being Prashanti Nilayam. That is the whole purpose of the Sri Satya Sai Global Council. People who don't want the Global Council, they'll say, oh, we'll have it in some other country, we'll have it in some other country. No, Baba was in Prashanti Nilayam. So our contact is only with Prashanti Nilayam. Nothing else is as important to us as Prashanti Nilayam. And you yourself, whenever you get the opportunity, I'm not saying you should go every 6 months or every year or something. Have your contact directly with Prashanti Nilayam, because once you go to Prashanti Nilayam, you will get energy. Your whole body will get energized. You will get that spiritual energy, and your batteries will get charged, and Baba will completely bless you and see that you and your family are protected. So if you are having a contact, have it only with Prashanti Nilayam. Вот именно с такой целью объединения всех преданных, Саи преданных, и был создан глобальный совет Шри Сатья Саи, который является частью вот такого единства, когда есть глобальный совет, объединяющий все центры, всех Саи преданных по миру.
а также всеиндийскую сева-организацию. Конечно, она является самым крупным объединением преданных в Индии. И также центральный траст Шри Сатья Саи, который управляет ашрамом, учебными заведениями. А вот глобальный совет и создан для того, чтобы все эти три организации действовали вместе, сообща, и чтобы единый центр оставался в Прошанте Милаям, потому что это сердце. И вы все прекрасно знаете, что если у вас есть возможность приезжать в Прошанте Милаям, как вы там заряжаетесь, наполняетесь энергией, что это невозможно заменить никаким другим местом. I pray to Bhagavan Baba to bless all of you with the best of everything, with the best of health, give you enough money, give you enough position, to give you to see that you have absolutely no need of anything, that he gives you complete peace of mind, he keeps you happy, and that not only you but your loved ones are completely blessed by Baba. Доктор Мохан молится Бхагавану Бабе, чтобы он благословил всех, каждого из нас, полным изобилием, совершенным здоровьем, чтобы во всем, в чем мы нуждаемся, у нас никогда не было недостатка, что бы это ни было, чтобы мы были благословлены в полной мере, не только мы, но и все наши близкие. I recently came across some assurances which Baba has given, and I'm going to read out those words because they are very, very powerful. They're very short. After that, I will stop and then I will take questions from you. But I want to read the promises which Baba has made. Baba is God. We know that. We believe he is God. Once he makes a promise, it is true. It cannot go wrong. He has said, once I have made a promise, I will never go back on that promise, Swami has said. So it's very holy. What I'm going to read now is very, very holy. I wanted to bring this and leave a copy with you in Moscow, but I will send it later to Brother Nikita. So I'm going to read it, and I want you to translate every sentence. It's only a very short thing. So Swami's promises. You can translate. Недавно доктор Мохан нашел заверение с вами, это его обещание, и если мы верим в то, что он Бог, мы, конечно же, верим 100%, что это те обещания, которые он непременно выполнит, у нас нет никаких сомнений, и он сам говорил об этом, что если я что-то пообещал, это случится непременно. И вот доктор Мохан передаст нам потом копию этих обещаний, но сейчас он хочет зачитать их. Swami says, and I quote, С вами говорит, и доктор Мохан цитирует. I give you this assurance today that stands true until the very end. С вами говорит, я даю вам это заверение сегодня, которое будет действовать бесконечно. I am always there, whether you know it or not. С вами говорит, я всегда с вами. Знаете вы об этом или нет? I shall do the needful in a timely manner, whether you believe it or not. И я исполню необходимое в самое подходящее время, знаете вы об этом или нет. I shall always protect you in time of despair, whether you can see it or not. И я всегда буду защищать вас во времена несчастий, даже если вы этого не видите. I will always carry you in times of weakness, whether you let me or not. Я буду нести вас на руках, когда вы слабы, даже если вы... And I shall make you mine И я сделаю вас своими, in times you wish to leave me, whether you like it or not. в те времена, когда вы захотите покинуть меня, даже несмотря на то, хотите вы этого или нет. Be aware of these words, Знаете, осознавайте эти слова, and they shall take you across и они проведут вас через the highs and lows of your life все перипетии жизни in bliss and absolute confidence. Unquote. в блаженстве и абсолютной уверенности. Конец цитаты. These promises are made by Bhagavan, and only an avatar can make a promise like that. No human being can make a promise like that.
we have the promise of the divine master saying that he will look after us. All he wants is our faith. All he wants is that we think of him and that we don't do any harm and that we try to do good, that his teachings are followed, and that is the best gift that we can give him on the centenary year of his birth. И вот эти заверения даны нам самим Божественным, нашим Божественным Учителем. И все, что Он просит взамен, это лишь вера наша в Него, наша любовь к Нему, и чтобы мы думали о Нем и исполняли Его самое главное учение. I would like to conclude my little satsang by praying once again to Baba to give me the opportunity to come back to Moscow to meet all of you. I know that some of you are coming, I think, later this year. I think in October, Brother Nikita is bringing one group. I know that Brother Andreas had brought another group in February, whom I met. So in October or November, when you are coming, I hope I get the opportunity to meet you again in Prashanti Nilayam. Let us keep in touch with each other. And my next opportunity that I come to Moscow, let us all meet together. Meanwhile, all of you be united. All of you pray to Baba, and may he bless you all. Jai Sai Ram. Молится, чтобы, конечно же, мы встретились все еще вживую в Москве, если у него получится приехать позже, или же в Петапарте, когда приедет паломническая группа в ашрам. Но он также ждет встречи и хочет встретиться вживую. Сайрам. I'm now happy to take any questions. If you can translate the question in English, I will answer, and then you can translate back to Russian my answer. Да, если сейчас есть вопросы, то можете задать доктору Мохану. Поднимите руку, если у кого есть вопрос. Saram, Dr. Mohan, people are Yes. worried. People are worried. What about the patient with the leg, with infected leg? Did he recover fully? Is he alright? 100%. 100% he recovered. He did not have amputation. He walked home, and then after another week, all the dressing was removed, and he recovered completely 100%. Да, пациент полностью выздоровел. Уже через неделю он на своих ногах ушел домой, рана зажила, и он полностью здоров. Any other doubts? Есть интернет, да. Как можно подключиться? Можно ли получить лечение в его клинике? Получить лечение в его клинике. В Индии, да? Okay, we have a practical question. Okay. People are asking, how can they get treatment in your clinics in India? Is it possible? Maybe they want the ring? So I recently have been getting patients from Russia. Some of them come to our hospital. Some of them actually, one person recently I do teleconsultation. So I had a person from southern part of Russia, far away from Moscow, far away from, I forget the place, something in D it is, somewhere down south in Russia. So that man had sent me all his records, and he himself didn't speak English, but he had translators with him. So I had a full 1 hour consultation with him. He wanted to know what type of diabetes he had and what insulin was better or tablets are better. So I studied everything, and then I did a full consultation. So we can have consultation through email or through teleconsultation, video consultation, WhatsApp, any way we can do. And of course, some people do come. When they come to Prashanti Nilayam, they come to see me. So whichever way, if you need my help, I can always help you. Of course, my colleague, Dr. Polina, is an expert in diabetes, and she is there. And I'm sure she will also be able to help you. There are diabetes specialists in Moscow also. So if you need my help, I am always available. From all parts of the world, patients consult me from Australia, from Canada, New Zealand,
Germany and Africa and of course all the Asian countries and so on. So I'm available. And if you want any free advice from me, that also is possible. So if any poor Sai devotee needs some help with diabetes, I'm happy to help there also. Да, доктор Мохан говорит, что возможно получить консультацию, он консультирует пациентов со всего мира, это возможно сделать онлайн. Вот у него был недавно пациент из России, который советовался с ним по поводу своего случая. Доктор говорит, что он рад и в фотопарте лично, если кто-то обратится к нему помочь. Ну и в конце он добавляет, что также возможно и бесплатная консультация, если человек нуждается в помощи, кто-то из своих преданных не может себе позволить оплатить такие услуги, то он тоже готов помочь в этом вопросе. Сайрам. Какие новые встречи с Бабой? Как самая запомнившаяся встреча? Dr. Mohan, the question is, what about your personal meetings or encounters with Swami? What is the most remarkable one, maybe, which you can remember? There are many, and my book has described all of them. One of them is his knowledge about medicine and research. So in one of the interviews, he asked me, why is diabetes increasing in India? Okay, now I'm supposed to be the diabetes specialist. He's Swami, and I'm supposed to be the diabetes specialist. And he's asking me, why is diabetes increasing in India? So I had just made some genetic discovery. In fact, I made another genetic discovery only 3-4 days ago. That is a very big discovery. So, but I had been making some other discovery. So I thought he's asking about that. So I said, is it genetic, Swami? Is it due to genes? So he smiled. And then he said, 40 years ago, diabetes was only 2% in India, in your city. Today it is 25%. Did your genes change in 40 years? He asked me. Then I knew how foolish I was. And I knew that, Swami is asking something very different. So then then he didn't leave it. He said, no, tell me, doctor, tell me. He used to call me doctor. Tell me, doctor, he said. Then I said, Swami, people are not exercising now. He said, yes, partly correct. Then he told me, have you looked at your diet research, diet data, have you looked at? Now, it is the first interview I'm having with Swami. And at that time, he's asking me about my research. And he's telling me about my data. And he's telling me that go and look at your data and look at rice intake and diabetes. You will find that rice intake is linked to diabetes. He's telling me the answer also. Okay. I've not even looked at my data. I've just collected it. I've not even looked at it. So from Puttaparthi itself, I called to my diet team and I said, Swami is telling that there is a link between rice and diabetes. Can we check it? When we checked it, there was a direct link between rice intake and diabetes, exactly as Swami had told. So his knowledge, how does he know this? I mean, how does he know, first of all, that I did research? How does he know my findings even before I have looked at my research? That is God. That is divinity. So he's not a human being at all. He just pretends to be, very simple, very thing. And we get fooled by that. We think that, oh, he's just an ordinary human being. We should never underestimate him. Because he is far beyond all that. He knows everything. He knows the past, he knows the present, and he knows the future. The only thing is, he is a very forgiving Lord. He is a very forgiving Lord. Can I please translate this? Yeah, please do. Yeah. I hope I will remember the numbers. The rice and I got it. Итак, доктор Мохан говорит, что все его встречи с Бхагаваном описаны в его книгах, и, надеюсь, у нас будет перевод. Но вот одну из таких самых запоминающихся, это его первая встреча с Бхагаваном. И с вами спросил его на этой встрече, он обращался к нему доктор. Он сказал, доктор, а вот с чем связан рост диабета, количество больных диабетом в Индии? И поскольку доктор Мохан как раз недавно изучал последние данные, он ответил, что, возможно, с генетикой
На что с вами сказал ему очень четкие цифры. Он сказал, ну вот там 40 лет назад больных диабетом в Индии было там 2% в твоем регионе, а сейчас их уже 25%. Ты думаешь, что за 40 лет так сильно изменились гены? Тогда доктор понял, что что-то не то имеет в виду с вами. Тогда он спросил, ну с вами, может быть, с тем, что люди меньше занимаются спортом? С вами сказал, ну частично с этим тоже, но все же с чем? И доктор Мохан не знал, что ответить, и тогда с вами сказал, что в твоем исследовании что сказано о связи питания, диеты и роста диабета. И доктор Мохан очень удивился, что с вами в курсе всех этих исследований, потому что он сам в свое исследование, которое он проводил, он не заглядывал в эти цифры. И вот он из Путапарти позвонил туда в свою команду, которая собрала данные по питанию людей, и они подтвердили, что действительно увеличилось, то есть пропорционально росту потребления риса увеличилось количество случаев больных диабетом, то есть прямая связь, на которую указал ему с вами. Хотя он специалист в этой сфере, и он должен был об этом знать. Но с вами, вот, хотя и выглядит иногда очень просто, очень так вот он все подает, и мы думаем, что это обычный такой, может быть, даже человек, да, но вот через такие примеры мы видим, что это совершенно какая-то другая форма, непонятная нам. Эра? Yes, Sarah. Next question. Next question. Не знаю, как спросить, что именно. Давайте сейчас спросить, как доктор Мохан сейчас общается с вами, взаимодействует. Saram, Dr. Mohan, the question is, how do you connect to Swami and communicate with Swami now? See, Swami, see, in my house, this is my bedroom. So I have a small puja room here. I have a bigger puja room downstairs. I pray 5 times a day. I get up in the morning and pray, then again I pray, then again in the afternoon I pray, then evening around this time I'll pray, and in the night again I pray. So 5 times a day I pray. So if you sit in front of Swami, it can be any picture. It doesn't matter which picture you're attached to, but you sit in front of him and talk to him. Just talk to him. And, don't treat him like God. Treat him like your father and mother. If you're going to talk to your father and mother, will you not go and say, I need this, Swami, I need your help, please help me, and do it deep connection. It should not be just a superficial, you just do it routinely, I go do something, do puja, do something and go. It has no value. You must sit and talk to him, look at him in the eyes, talk to him, cry if you like. If you need something, really cry to him. He will come immediately. He will come. I can assure you that he will come immediately. That has been my faith. So when I wrote my first book, Satья Саи Баба Lives On, people said, oh, you're very special. You're very blessed. We are all ordinary people. I said, I am a very ordinary person. I don't have any powers. I'm not Swami. I'm just a devotee of Swami. I don't have anything. Then some said, no, these are all, extraordinary experiences you have. So my second book, what I did, I got other people in the organization, the trust in the organization, who are my close friends, who I know will not lie, will not tell lies. And I wrote it for them. They're very shy. They will not write. I'm a writer. So I wrote their stories also. So in that book, I said, see, these are not my experiences. These are others' experiences. I'm only writing it and so on. So every one of you has a direct connection with Swami. And if you talk to him, either he will come in your dream and tell you, dreams about God are real, Swami has said. So a dream of Swami comes, it is real, 100%. There's no doubt. You can't dream about him even if you want to. Second, when you connect something and you ask him, he will guide you. Never say, I want this. You just say, guide me. And then he will guide and he will look after whatever is best for you. See, I was supposed to come to Moscow, isn't it? For some reason, it did not happen.
Okay, I thought I may not come to Russia at all. Then now suddenly things change again. Tomorrow I'm going to St. Petersburg. All happened in 48 hours time. It's all his leelas. We know Swami has so many leelas he does. So this is his leela. He wanted me this time to come to St. Petersburg, but not to Moscow. Whatever he wants. Okay, he doesn't want me to come to St. Petersburg also. Okay, Swami, you don't want me to go, that's fine. You want me to go to Moscow? I'll go. You don't want me to go to Moscow? That's also fine. Everything is yours. You decide. Once you do like that, you are connecting to him and he knows that you are totally surrendered to him. Then he says, it is my duty to look after you. Look at that prayer. Whether you like it or not, I am going to look after you, he says. Whether you believe it or not, I will do it, he says. Who can say like that? Only God can say that. So you just have that. For me, it is prayer constantly with him. Of course, I can also share a secret with you. In my house, Sarah, can you just pause? you can tell that, then I'll tell the next one. Yeah. Да, доктор Мохан говорит, что он совершает молитву 5 раз в день. У него вот небольшая комната для пуджи здесь в спальне, где он сейчас находится, есть небольшая алтарная внизу. И вот 5 раз в день он совершает свою молитву. Утром, когда проснется, потом еще, потом днем, вечером и так далее. И вот 5 раз он так обращается к нему. И он говорит, что здесь важна именно искренность молитвы. Это не должно быть какой-то искусственный ритуал, там, пуджу сделал какой-то и пошел. То есть нужно обращаться к нему как к близкому человеку, не как даже к Богу, а как к своему отцу, матери. Вот как вы молитесь, просите у него, так и к нему. Смотрите ему в глаза, да, и чтобы эта молитва была искренней, от сердца. Вот это все, что требуется. И доктор Мохан говорит, что также требуется просто принятие всего, что происходит. Вот как он принимает, что отменилась поездка в Москву, в Россию сначала, потом оказалось только в Москву, в Питер он едет, может опять что-то поменяется. Вот за 48 часов все меняется, но он с полным принятием относится ко всему. Он говорит, с вами это то, что ты хочешь, значит вот так и будет. И он говорит, что если так к этому относиться, то с вами тогда и даст всю поддержку, потому что он будет видеть, что мы принимаем все как его волю, и он будет тоже нас поддерживать. Это еще было? So I was saying that I am sharing a secret with you. In my house today, I am very, very, very blessed that I have a statue of Swami which looks just like him, as if he is sitting in the chair. I've been very lucky. It took 1 year for a sculptor in India to make that statue. I have never seen a statue which looks so real. And in fact, it is so real that I have it downstairs, that although it's a statue, he sweats. I can actually see his sweat coming. Vibhuti forms on his leg, on his clothes, and so on. So ever since he came to our house, about 3 months back, he came to our house, and now we have made it into a small bhajan hall where we have kept him. We have a Shri Baba on one side and Satья Саи Баба statue on another thing. So many miracles are happening in my house after that. So I think the connection with Swami is something which we keep on increasing. That's why I said that 1% increase in faith. If you keep doing that, Swami will never leave you. Swami will be with you always. You don't have to worry. You don't have to have fear. Even if you have disease, if you have anything, doesn't matter. He will take care of you. Да, я вспомнила еще вторая часть важная в предыдущем предложении о том, что доктор Мохан написал первую книгу, где Сатья Саи продолжает жить, и там он написал очень много своего чудесного опыта, вот личного взаимодействия с Бхагаваном, каких-то чудес. И люди читали эти книги, и они говорили, это у тебя так, а у нас нет такого опыта, это ты особенный, вот у тебя такой опыт. И доктор говорит, да нет, я такой же, как и вы все, я не Бхагаван, я преданный Бхагавана. Но люди все равно ему не верили. И вот вторую книгу он как раз написал истории других преданных, его близких друзей, у которых тоже, у обычных людей происходили разные чудеса. Поскольку они достаточно скромные, не писатели, они об этом сами не расскажут, а он писатель. Он решил собрать эти истории и написать истории других людей, чтобы показать, что это не только он такой особенный, что у каждого из нас может быть такой волшебный опыт. Вот во второй книге. А сейчас он говорит о том, что у него есть статуя Бхагавана, выполненная из мрамора, наверное, делали ее целый год.
И вот 3 месяца назад она появилась в доме, и там они сделали зал для баджанов, есть статуя Хырды, и статуя абсолютно, ну, как будто бы с вами живой. Вот она так вырезана, так она сделана, что когда ты смотришь, тебе кажется, что это живой с вами сидит. И он говорит, что на этой статуе даже с вами пот образуется, то есть она там выходит на ногах, то есть материализуется, как будто он абсолютно живой. И что у каждого из нас есть на самом деле прямая связь с Богом. Мы можем ее на самом деле усиливать. Вот эта молитва, в которой мы молимся о том, чтобы наша вера укреплялась, это и есть наша задача, чтобы она росла, росла и росла. Нет, там внизу. People want to see the statue, I think. I can send, see it is downstairs, so I can send, after this I can send Brother Nikita the, through WhatsApp, I can send a photograph of the statue. Фотографию после встречи, потому что она внизу находится, и неудобно. Okay, thank you, we'll be very happy. Yeah. I don't know whether you can see. Can you see? Oh, this is the statue? That is the statue. Oh, it is made from what material? It is very soft material, silicon. То есть это не мраморная, это силиконовая статуя, которая полностью вот как человек сделана. Wow, we never seen anything like this. Yeah, this I have never seen myself. I'm very, very lucky to have Swami. Мы такого не видели, а он я тоже такого не видела. Wow. So Swami is actually living in my house. То есть это буквально That is his leg. Копия. Yeah. And what is the size? It's a real life size? Real life size, yeah. His actual size. Yeah. So it is as if he's actually sitting. You can see his eyes, his hand moves, and very soft. He's got hair on his thing, his full hair, and he's got hair even on the skin. Everything is 100% natural, and it's soft material. So like touching the skin, it is actually very, very real. So, every time you go near, you think your Swami is sitting there, you know. То есть полностью ощущение, что это с вами сидит, там рука шевелится, глаза можно посмотреть. Okay, so I think. Okay, now people want to see it in real. Can they come to your house and see this? Are they all going to come from Russia? Yes. Somebody maybe can come. Yeah, they can come, but I'll have to, you know, make the arrangements before. So if they are coming, yeah, if they're coming, I can have, I can show to them, yeah. Да, организованным посещением можно, да, заранее уведомить, тогда доктор Мохан организует встречу с этой статуей. Okay, so doctor, I think there are no more questions, so we can finish. Sai Ram. So is there Aarti or something, or it just concludes, or? Sai Ram. Thank you for the opportunity. Must thank Swami for the opportunity of connecting with all of you. I wish it had been in person, but this is what Swami wanted, so be it. Next time it will be in person. Спасибо с вами. Жаль, конечно, что не получилось присутствовать лично, но такова тоже воля с вами. Поэтому спасибо вам всем. Sai-ram. Thank you so much for your time. Hope to see you soon. Thank you. Shall I switch off now? Yes, you want to finish with some prayer or Om? Yeah, I will say Om Shanti 3 times. Okay. And then one Sai Gayatri we can say. Okay. And then we can stop with that. Or Or probably we'll say 3 Sai Gayatri. Yes. And then 3 Om Shanti, and then we'll end with that. 3 Sai Gayatri, 3 Om Shanti.
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। जय साई राम। So I leave now. Yes, doctor, you can leave. Sai Ram. Thank you very much.